الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد omugenyi waffe omukulu muganda waffe mukwano gwaffe Dr. Ramadan Gobi, Permanent Secretary ate Secretary to Treasury, Minister of Finance, Planning and Economic Development, abakulu bamemba ba National Executive Committee, bamemba ba management ya Uganda Muslim Supreme Council, Regional Assistant to the Mufti Kampala, former Secretary General, abakulu mwenna, National Imam mu biti byammwe, Eid Mubarak. Twebaza Allah atusobozesezza okutuuka ku lunaku luno, atuwadde obuwangazi, obulamu n'amaanyi n'obusobozi okuyita mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Tusaba Allah ibada zaffe ze tukoze, ebirungi bye tukoze, n'okumwegayirira okutusonyiwa ebibi byaffe akukkirize. Ntwala omukisa guno okuyozayoza abasiraamu mwenna okutuuka ku lunaku luno oluvannyuma lw'ekisiibo. Mbayozayoza olw'okutuuka ku Eid, era ne mbaagaliza Eid Al-Fitr ennungi erimu essanyu n'okwebaza. Njagala kubategeeza nti olwaleero nga tuli wano ku Uganda Muslim Supreme Council tuli mu mbeera ennungi enzikakkamu, ng'embeera eyo tugyebaliza Mungu evudde ku bintu bingi. Okusookera ddala evudde mu mmwe abasiraamu okubeera abantu balamu n'abakkakkamu n'abagonvu eri obukulembeze bwammwe obw'obusiraamu n'obukulembeze bwammwe obw'eggwanga. Uganda Muslim Supreme Council erina enkolagana nnungi nnyo ne gavumenti ya Uganda n'obukulembeze obw'eggwanga. Mu buufu obwo tubayozaayoza olw'okuyita mu kiseera ky'okulonda n'okulonda nga bwe mwakukola. Njagala kubategeeza nti wansi w'obukulembeze bwa His Eminence Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, ebintu bingi ebituukiddwako okuva lwe twasemba okubeera wano ku Eid n'okutuuka ku lunaku olwaleero. Enteekateeka ey'okulambika n'okulongoosa emirimu gya Uganda Muslim Supreme Council etambudde bulungi ddala. Tusobodde okuwandiisa ba imaamu bonna mu ggwanga okuva ku mizikiti ne tuwandiisa amatwale gonna mu districts zaffe 87. Era kakati tulina ekifaananyi ekituufu okusobola okuteekerateekera obusiraamu mu ngeri ennungi era ennuŋŋamu, kubanga data yenna kati tumuyina atuyamba okukola ekyo. Alhamdulillah. Mu buufu bwe bumu tusobodde okuteekawo enteekateeka ey'enkulaakulana mu bibiina by'abakyala nga byafuna n'obuyambi okuva ewa His Excellency President wa Uganda, n'okuwandiisa sako z'abayimaamu mu ggwanga lyonna, nga sako ezo ziri anchored, zeesigamiddwa ku district naye nga zituuka ku buli imaamu insha Allah. Tubajjukiza nti twatandikawo self-sufficiency program nga eyo yali etandikidde ku region gye twasimbira emmwanyi, kooko, ebitooke, ne tulunda n'embuzi. Ebintu ebyo bitambula bulungi era
emmwanyi zitandise okuteekako ze twasimba inshallah. Njagala kubategeeza nti mu mbeera ey'okwongera okulongoosa embeera y'obusiraamu, ekitongole ekiyitibwa Muslim Arbitration and Conciliatory Council weekiri. Ekitongole ekyo kikulu nnyo olw'ensonga nti emisango gyonna oba obutakkaanya bwonna obubeera mu busiraamu bukubiriziddwa okubanga busookera eyo nga tebunnagenda mu kkooti z'amateeka endala. Era emirundi gye tugezezzaako ng'abasiraamu okugenda mu kkooti eza waggulu batukomezzaawo mu maaka yaffe wano. Tubasaba mugyeyambise kubanga alternative nnungi mu kugezaako okumalawo obutakkaanya mu busiraamu nga tetwanise buziina bwaffe mu kkooti ndala. Mu bufu bwe bumu, enteekateeka ya muggundu okulaba nga twogereganya, tukubiriza, tukuba enduulu Paalamenti ya Uganda eyisa etteeka eriruŋŋamya enkola ya kkooti ez'obusiraamu Qadhi Courts. Biiru eyo yasomebwa ogwasooka era eteekateeka okukomezebwawo omulundi ogwokubiri kubanga yamaze n'okukubibwa mu kyapa ky'eggwanga Gazette. Kale tukubiriza abasiraamu mwenna mufeeyo okunnyonnyola abantu Qadhi Courts kyeki. Qadhi Court tezze kuvuganya oba kumalawo kkooti eza bulijjo, ezze kuyambako. Qadhi Court egenda kutunuulira emisango egya famire oba obutakkaanya obwa famire obwaffe naddala abasiraamu obuli mu bufumbo, mu by'obusika n'okuwasa. Qadhi Court si ya katala, egendamu abo abasazeewo gigendamu. Ate ekikulu ekirimu kiri nti emisango gino olwedde gibadde gitwalibwa mu bakulembeze b'obusiraamu. Ffe wano Directorate of Sharia yemu ku office esinga okubeera bize, kankozesa oluzungu. Ate abantu we bajjayo ne baleeta obutakkaanya bwabwe ne busalibwawo babukkiriza olw'obukkiriza bwe bayina. N'olwekyo Qadhi Courts egenda kwongereza ku bukkiriza bw'abantu ebulambike mu mateeka g'eggwanga. Tusaba abakulu bekikwatako, ba honorable members aba parliament, mututegeere bulungi kye tubasaba kuteekawo space abasiraamu tusobole okuba nga tumala ensonga zaffe mu ngeri ze tutegeera. Abakyala tubawasiza mizikiti, mutuleke ensonga zaffe tuzimalire mu bamasheekhe insha Allah kuba amateeka weegali ate galambikiddwa bulungi. Mu buufu obwo Islamic Call University College etandiseewo omusomo okugenda okubangula ba magistrates aba Qadhi Courts. Ng'omusomo ogwo gugenda kubanga gutunuulidde abo abantu already abalina degree eya sharia, era tubakubiriza mugweyonire tusobole okweteekateeka etteeka liteekebwewo nga abantu abagenda okutambuza emirimu weebali. Njagala okwogeraho katono ku mirimu egy'obusiraamu ng'abasiraamu gye tulina okukola. Abasiraamu tubakubiriza okwenyigira ennyo mu kutuukiriza empagi zammwe ettaano ez'obusiraamu, okuwa zaka naddala. Kigambo kikulu nnyo kye tulina okukulembeza mu mirimu gyaffe. Ensonga y'okubiri, abo abalina obusobozi okukola hijja. Omwaka guno hijja mugibuliddeko ebigambo bingi. Ekituufu kiri nti Uganda Muslim Supreme Council yasalawo okwetikka omugugu ogw'okutereeza hijja, era enteekateeka eyo ey'okutereeza hijja ekyagenda mu maaso. Abalamazi bonna abagendera mu Uganda Muslim Supreme Council abaweera ddala 400 tebali mu abo bwe mwawulidde ku radio ne ku TV. Naye enteekateeka y'abalamazi aba Uganda Muslim Supreme Council egenda mu maaso na muggundu, era insha Allah abalamazi abo bajja kusobola okugenda okukola hijja omwaka guno biidhinillah. Tuli bagumu mu ekyo. Basiraamu, njagala okutwala omukisa guno okubeebaza okuyita obulungi mu mwezi guno. Emizikiti gyonna kumpi mu ggwanga lyonna mukoze enteekateeka esiibulira abasiraamu. Eyo nkulaakulana y'amaanyi,
tubeebaza era tusaba ekintu ekyo twongere okukitwala mu maaso n'okwongera okukyeteekerateekera kubanga awamu kituguddeko bugwi naye tumanye nti kakati Ramadan ewedde, Ramadan ejja tutandike okwetegeka kati. Twebaza abatukwatiddeko ab'ebitongole ebyenjawulo okusiibula abasiraamu n'obbagabirira. Twebaza ebitongole byonna ebya gavumenti n'ebyonnannyini ebitegese iftar dinner. Iftar dinner kati efuuse ennono mu ggwanga. Alhamdulillah, kyongera okulaga obulungi bw'obusiraamu n'okugatta okuli mu busiraamu. Byonna sijja kubimenya naye kannokoleyo omukulembeze w'eggwanga His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni nga yakutte omumuli mu kukulembera mu kusiibula abasiraamu buli mwaka. Tubeebaza mwenna. Mbaagaliza Idi ennungi, mbaagaliza omwaka omulungi, tubakubiriza musanyuke mu ngeri gye mumanyi obulungi nga ekkirizibwa mu busiraamu. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I congratulate you upon completing the holy month of Ramadan. We ask Allah to accept our good deeds and to grant us the forgiveness we have been yearning for in this holy month. Today, we are honored to have amongst us a government official who is none other than our brother and our good friend, Dr. Ramadan Gobi, the Permanent Secretary and Secretary to Treasury, Ministry of Planning and Economic Development. Uganda Muslim Supreme Council is greatly honored to have you. We have a good relationship with the government of Uganda, and we are very appreciative of all the support that we receive from the government. In that vein, I would like to inform you that as Uganda Muslim Supreme Council, we are very stable and very okay, and things are going on very well. Different programs are running, and we are happy to be with you today. Under the leadership of His Eminence, Dr. Sheikh Shaban Ramadan Muluubya, the Mufti of Uganda, a number of both spiritual, socio-economic, and other programs are going on. We are happy that the Women's Circle, which has received support from the government of Uganda, from His Excellency the President, is ongoing, and over 1.5 billion shillings has been disbursed to that effect. The Imams' circles have been registered all through the country, and these ones are already serving and getting ready to be used as a tool for the economic empowerment of our Imams. Our self-sufficiency programs that were rolled out some months back are now in the stage of starting to reap. As we informed you earlier on, we have planted cocoa, bananas, coffee in different areas of the country, and we are also rearing sheep. Something I did not mention in Uganda, which is very important. We are also building very strong partnerships with private companies. We have a relationship with Matuga Industries and Logistics Hub, and we have formed a company called Halal's Farmers Centers. These shops have agricultural and livestock inputs, and they will also have training and extension services. We have so far opened one in Luero, and yesterday we opened one here at Bilal Business Center, and they are going to be 87 centers, one in each Muslim district, offering the same service. We are bringing this service closer to the people with genuine inputs and products, and we would like Muslims and others to partake in this. Munzikirize kano nkaddemu nga nzizeeyo. Tuyina enteekateeka oba enkolagana ne kampani eyitibwa Matuga Industries and Logistics Hub. Enteekateeka eyo egendereddwamu okutuusa ebintu ebikozesebwa mu byobulimi n'ebyobulunzi, ebintu ebitali bicupule
nga biviira ddala mu factory yaabwe era nga tulina enkolagana nabo eggulawo amaduuka ge tuyise halal farmers centers. Twatandikira Luwero ne tugiggulawo, gyo twagguddewo ey'omu kibuga wano ku kizimbe kyaffe wano Bilal Business Center. Edduuka eryo oba amaduuka ago gagenda kubeeramu eddagala n'ebyobulimi ebituufu ebitali bicupule, ate tugenda kuteekako n'emisomo okuba nti abalunzi baffe n'abalimi basomesebwa mu nnima entuufu n'okubawa amagezi ku ngeri y'okukwatamu ebintu byaffe nga tumaze obbikungula kubanga we tusinga okufiirwa. Mu buufu bwe bumu tugenda kubaako ne support services endala nga zonna ziva ku ssente awo. Osanga gye bujja mu maaso awo tujja kusobola n'okufuna ebintu bino ku mabanja tusasule nga tumaze okukungula. Enteekateeka ya muggundu nungi ate egenda kubuna eggwanga lyonna. Tusuubira okuba n'amaduuka bwe gatyo at least 87 limu mu buli district ey'obusiraamu, naye nga gayinza n'okweyongerako singa obwetaavu buba bulabise inshallah. Going back, I would like to appreciate the Muslims of Uganda for managing Ramadan in a very special way. In most mosques of this country, Muslims have been breaking fast together through iftar programs. We appreciate that, and we ask you to continue with this tradition and even improve on it. Let's start to plan early. Let's make friends early so that this program is sustained. We want to particularly thank the government agencies and corporate companies and His Excellency the President of Uganda for the tradition of providing iftar dinners to Muslims. It shows our visibility and it shows the strength and the unity that is provided for in Islam. I want to ask you to celebrate Eid in a good way, which is Islamic. I congratulate you on completing this holy month and reaching this day. Inshallah, Eid Mubarak.